Okay, so the first one adalah Boyle's law. Okay, the second one adalah Charles law, and the third one adalah Avogadro law. Okay, and this from this combination of three gas law, nanti kita akan come out dengan ideal gas law. Okay, so kita akan go through one by one, and then after that, selain you have to know the definition of three law, kena tahu sketch. Okay, kalau soalan objektif tak sketch lah kan, but you have to know the shapes and also yes, the shape and of each gas law. Okay, so ini okay, teacher continue lagi. Apa lagi point penting? Okay, lepas tu kita ada juga Dalton's law. Okay, Dalton's law selalu keluar dalam exam, Dalton's law. Okay, and then explain ideal and non-behavior of gas. For your information, gas ini is being categorized into two category. The first one kita panggil sebagai ideal gas, and the other category is real gas. Ideal and real. Apa beza? Apa yang dimasukkan dengan ideal gas? Apa yang dimasukkan dengan real gas? Okay, so the difference should be in terms of intermolecular forces, IMF, and also molecular volume. Okay, right? And then you should know what are the conditions at which the real gas approach the ideal behavior. Teacher baca dulu. Kita akan go through one by one. Don't worry. Okay, apa lagi yang penting? So ini adalah solid three states of matter. Ini daripada primary school lagi, everybody knows. Okay, kita ada solid phase, liquid phase, gas phase, right? Okay, ini properties of gas. Teacher skip dulu yang ni. Okay. Teacher nak fokus pada this one. Okay, kinetic molecular theory of gas. Ini yang super duper important. Okay, very important. That's why teacher pun highlight juga dalam you punya short notes tu. Okay, right. So what is actually a kinetic molecular theory of gas? So kinetic molecular theory of gas is dia adalah satu model, satu teori yang scientists come up with this theory. Kenapa? In order to study the behavior of gas. Okay, kita nak study behavior of gas particles. Okay, which macam mana scientists come up with this theory is from extensive observations. Okay, from the behavior of gas. Daripada a lot of experiments regarding to gas, and then we come up with satu teori nama dia kinetic molecular theory of gas. Okay, so if the gas, okay, if any gas, kalau dia follow all the postulate, okay, listed in kinetic molecular theory ni, maka gas itu dikatakan bersifat sebagai ideal gas. Okay, dikatakan bersifat sebagai ideal gas. Okay, but before that, okay, so kita tengok dulu yang ni. Okay, so dalam kinetic molecular theory of gas ni kelas, okay, so dia ada 4 postulates, 4 basic assumptions ataupun 4 postulates, okay, that explain ataupun that describe the behavior of the gas. Okay, behavior of the gas. Guna yang ni. Kenapa? Sekejap okay, so the first one should be, okay, teacher bacakan dulu. Okay, the volume of the gas molecules are negligible compared to the volume of its container. Ini teacher akan explain nanti. Okay, number 2 is intermolecular forces between gas molecules are negligible. Okay, number 3, collision between gas molecules are perfectly elastic. And number 4 is the average kinetic energy of gas particles or gas molecule is proportional to the absolute temperature. Okay, yang ini, kalau you guys faham yang ini, insyaAllah the next gas law, kita boleh follow. Okay, alright, sekejap. Teacher nak tukar kepada ink sebenarnya ni. Okay, sekejap. Kenapa dia macam ni? Okay, alright. So kita tengok dulu yang ni. Okay. Sekejap, teacher rasa teacher kena explain kat sini juga. Okay. This one.
Kenapa dia tak jadi pen Okay, teacher erase all dulu. Dan teacher nak red pen. Tak jadi juga. I don't know why. Okay, tak kisahlah. Degil dia punya ni. Okay, the first one, teacher nak explain tentang volume of gas molecules ni are negligible compared to volume of its container. Ini ayat yang skema. Dia punya dalam buku international books pun, dia tulis macam ni. Tapi apa sebenarnya dia nak ceritakan kat sini adalah, okay, dia macam ni. Okay, volume of gas molecules are negligible compared to the volume of its container. Okay, contoh kat sini senang. Sekejap. Mana teacher punya notes? Okay, contoh yang ni. Alright. So dia kata the first one is the volume of gas molecule are negligible. Apa yang dimasukkan dengan negligible adalah dia sebenarnya macam ni. Okay, so awak tahu tadi, so gas particles ni, okay, gas particle is very, very tiny. Okay, it's very tiny. So maksudnya, let's say, kalau kita ada one container, okay, dan biasanya teacher akan draw gas particles tu sebagai bentuk bulat je lah. So ini bukannya biji apa, ini teacher refer kepada gas particle. Okay, so macam mana kita nak gambarkan gas particles ni very tiny. Okay, cuba awak bayangkan kalau gas itu, kalau gas particle ini adalah satu biji marble. Marbles ni guli kan. Okay, kalaulah gas particle ni saiz dia adalah sebesar biji guli, maka the container adalah satu padang bola. Faham tak maksud dia? Cuba awak comparekan saiz sebiji guli dengan saiz of one whole football stadium tu. So kecil tak saiz marble tu kelas? Besar ke Kecil. Kecil kan? So macam tu. Maksudnya bukanlah kita bayangkan sebiji guli dalam satu bekas plastik. Itu comparison yang salah. Nak cakap betapa gas particles ni very tiny, bayangkan guli-guli berada dalam satu football stadium yang besar tu. So maksudnya between gas particle ni ada tons of empty space. Okay? Ada tons of empty space, but the gas particle is very small, tons of empty space. So that's why the first theory, it says that the volume of the gas particles tu negligible. Negligible tu maksudnya disebabkan dia tiny, so sifat dia gas ni dia akan occupy the space of the container. Okay, so maksudnya the volume of gas kita abaikan dan kita akan assume volume of gas ni adalah equals to volume of container. Disebabkan oleh sifat gas particles yang very tiny tadi. Itu yang dimasukkan dengan first postulate. Okay, the volume of gas is negligible and we assume that the volume of gas is equal to volume of the container. Boleh follow teacher? The first postulate. Yes. Okay, itu the first postulate. Okay. The second one, it says that the intermolecular forces between gas molecules are negligible. Okay, what does it mean? Intermolecular forces, okay, semalam kita dah belajar. Intermolecular forces ni adalah, it can be attraction kan, daya tarikan antara gas molecule negligible. Negligible meaning kat sini, okay, awak boleh contoh awak punya nota tutur juga. Intermolecular force, negligible meaning no attraction. Okay, tak ada langsung, no attraction forces, okay, between gas particles. Okay, negligible something yang kita boleh ignore. Okay, maksudnya tak exist. Okay, no attraction forces at all between gas particles. Kenapa kita kata no attraction forces at all, no intermolecular forces at all between gas particles? Kenapa? Sebab macam ni. Okay, mana tipe contoh tadi? Okay, contoh macam ni. Okay, I draw another container. Okay, teacher draw another container. Okay, so inside this container kita ada millions, billions, trillions of gas particle. Kenapa teacher kata ada millions, trillions, billions of gas particle? Sebab gas particles ni dia sangat-sangat kecil kan. Okay, so teacher tak lukislah millions, so teacher tukis a few je dalam ni. Okay, so apa yang berlaku, adakah gas particles ni kelas, dia static je macam ni?
Adakah dia statik? Tak, dia sentiasa bergerak. Okey, kalau awak tak nampak macam mana gas particles dalam container ni bergerak, cuba awak bayangkan. Okay, teacher ada lukis dekat sini. Okay, ni diagram teacher buat. So ini adalah bowl, mangkuk ni. Okay, fokus pada diagram ni. Okay, so ini dalam bowl ini ada bola pingpong. Kan? Betul tak? Ini bola pingpong. Ni pingpong ball. Okay, so sekarang ni awak ambil bowl ni, awak kocak dia dengan sangat vigorous, dengan sangat kuat. Apa yang berlaku pada bola pingpong tu? Dia bergerak macam mana? Dia macam macam tu kan? Dia bergerak random and dia kuat tak? Laju kan dia bergerak. Awak angkat with all the energy that you have, awak angkat bowl tu, awak shake. Itulah behavior of gas dalam container ni. Dia akan sentiasa, dia move randomly, kan? Dia akan move randomly. Ya, saya buat. Okay, dia move randomly in any direction. Okay, so move randomly, okay, at any direction. Dia tak static macam ni. Okay, dia akan sentiasa move around, okay, here and there, flying all around the container. Sambil dia fly, dia akan collide with the themselves, dia akan collide. So kalau teacher buat arrow ni banyak lah. Every single particles ni dia akan macam bola pingpong tadi lah, kan, sentiasa bergerak. Okay, so cuba bayangkan bila dah lah every particles ni small and tiny and dia sentiasa bergerak secara randomly at very high speed, so ada tak masa untuk diorang attracted to each other? Answer my questions. Ada tak masa untuk each of them ni, dah lah dekat tengah-tengah ni ada empty space yang besar? Tak ada. Kan? So ada tak, what do you think, is there any possible attraction antara setiap particles ni? Tak ada kan? Tak ada. Sebab itulah the second postulate tells you intermolecular forces ni. Kenapa dia gelap? Sekejap. Dia macam dah. Okay, sekejap. Okay, dia dah balik. Okay. That's why the second postulate tell you, ingat sampai bila, intermolecular forces between gas particle molecules ni are negligible. No attraction forces at all. Okay. Ini untuk ideal gas. Cumanya teacher nak bagi tahu awal-awal, okay, ada certain condition di mana akan wujud intermolecular forces antara gas particle. Itu kita belajar kemudian. Itu bila kita nak compare antara ideal dengan real. Kalau untuk ideal gas, ini sifat dia. Okay, right. The second things adalah collisions between gas molecules are perfectly elastic. Okay, what do you understand from the word elastic? No forces. Okay. Dia akan melantun balik kan? Betul tak? Kalau tak clear, contohnya if I have, okay, let's say this is the wall. Okay, this is the wall. And then kita ada rubber ball. Okay, and this rubber ball is moving at this direction with specific motion and also velocity. Okay, ini adalah rubber ball. Okay, this is a rubber ball. Okay, so bila rubber ball ni, they hit the wall, what will happen kalau ini adalah elastic collision? Nak balik. Dia akan bounce back. Dia akan bounce kan? Dia hit and after dia collide, dia akan bounce back. Bounce tu melantun lah, dia akan bounce back. Itu elastic. Maksudnya kinetic energy KE1 is equal, yes, itu kinetic energy after bouncing, after the hit. Kan? Itu maksudnya elastic. So gas particle so macam tu lah. Awak bayangkan gas particle. Every time dia collide with the wall of the container, dia akan pang balik. Dia akan macam bang-bang. Lepas tu dia akan melantung balik. Dia akan keep bouncing and keep hitting the wall, keep bouncing back. Itu sifat gas. Okay. And then, itu case postulate yang ketiga. Okay, and then okay, and the last postulate, ini it relate dengan kinetic energy. So dia kata that the average kinetic energy of gas particles, of gas molecule is proportional to the absolute temperature. Apa dimasukkan dengan absolute temperature? Absolute temperature adalah temperature in unit Kelvin. Okay? Temperature 273 tu kan? Yes, absolute temperature. Okay, sebab kalau ikutkan, sebab SI unit untuk temperature is degree Celsius or Kelvin? It's Kelvin, right? It's Kelvin.
Kelvin, right? It's Kelvin. Yes, Kelvin. Okay, it's Kelvin. Yes. Okay. So dalam bila kita belajar gas law, the unit of the temperature mostly kita akan belajar dalam unit Kelvin. Okay. So maksudnya kinetic energy ini pun semua orang dah clear dah. Maksudnya kalau refer pada teacher punya diagram, okay. The postulate number 4 says that kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature dalam Kelvin. Okay, so the higher temperature, the higher the kinetic energy. Kinetic energy maksudnya dia relate dengan the speed. The speed of the gas particle yang fly away tu, yang fly around. So maksudnya lagi tinggi temperature, lagi laju gas itu fly around in the container. Betul tak? Okay, itu postulate number 4. Sentiasa ingat sifat A. The first one tadi dia relate dengan volume. Okay, the volume of the gas is equal to the volume of container. Maksudnya the volume of gas is negligible. Okay, disebabkan oleh gas particles very very tiny. Macam mana nak compare size? Ambil sebiji guli, letak dekat padang bola. Itu comparison size particle dengan size container. Okay, so number 2 it tells you about the intermolecular forces. So tak ada langsung intermolecular forces sebab dia sibuk terbang ke sana ke sini and then dia bergerak dengan sangat laju at any direction, move randomly. Okay, postulate number 3 about collision. So bila gas particles collide, dia collide secara elastic. And number 4, dia relate dengan kinetic energy of gas particle yang sentiasa bergerak ni, dia akan sentiasa directly proportional to the absolute temperature. Ada soalan? Boleh proceed. Okay, kita proceed. Okay, so next, kalau boleh clear yang ni. Okay. Okay, so ini pun penting juga sebelum kita masuk calculation. Okay, so the physical behavior of the gas, kita akan study in terms of 4 parameters. Okay, so the first, when we are talking about gas mesti ada amount of gas. So the amount of gas kita study dalam bentuk mole. So N ini adalah number of mole lah. Okay, so gas must occupy certain volume. So dia mesti ada volume, kan? V, right? Lepas tu gas must exist at a certain temperature, mesti ada nilai temperature. So ini adalah the third parameters. And number 4, the most important things when we are talking about gas mesti ada nilai pressure. Okay, gas mesti ada nilai pressure. So ada 4 parameters. Okay, N, V, P, T. Okay, 4 parameters when we study about gas. Okay, next, apa yang penting? Okay, teacher nak cakap tentang concept of pressure. Okay, the concept of pressure kat sini. Okay, the concept of pressure. So apa yang dimasukkan dengan pressure? Bila masa pressure ni exist, so pressure adalah sebenarnya satu force exerted on the surface area resulting daripada collision of a gas molecules with one another and also with the walls of the container. Ini dia punya ayat skema dia. Tapi apa yang awak faham dengan ayat ni? Bila masa gas pressure tu exist. Okay? Contoh kalau macam teacher bagi diagram, teacher bagi nota teacher tadi kan? Teacher ada draw dekat sini. So you know that gas particles ni, dia move randomly at any direction. Dan yang paling penting, dia bukan setakat collide, berlanggar dengan each other. Dia akan collide dengan wall of the container. Ni, wall of container. So every time gas awak ni, bayangkan bola pingpong ni dalam mangkuk, dalam bowl tadi kan. Every time dia hit the wall of container, masa tu akan ada force exerted. So the force itu yang kita panggil sebagai pressure. So guys, you tell me right now, kalau collision of gas particles itu tinggi, maksudnya a lot of collisions occur, adakah pressure yang terhasil itu tinggi ataupun rendah? Tinggi. So lepas tu nanti kita akan belajar tentang frekuensi. Yes, lepas tu nanti kita akan belajar tentang frequency of collisions. Okay, so lagi banyak, dia simple je konsep dia. Lagi banyak, lagi laju gas itu bergerak, lagi laju, lagi banyak collisions occur antara gas dengan wall of the container, lagi tinggi force yang terhasil, maksudnya lagi tinggi pressure. Itu dia masukkan dengan pressure. Okay, itu masukkan dengan pressure. That is the pressure. Every time the hit, the bang,
kan, secara elastic collision, masa tu pressure akan terhasil. Okay. And then the second things, dah berapa things yang penting dah ni. So nak cakap tentang case bukan setakat baca nota saja, kena faham. Okay. Yang ni, okay, DSI unit for pressure. Okay, so there is a lot of unit for pressure. Kalau level metric, kita belajar how many? Kita ada Pascal unit. Okay, bukan movie Pascal tu, Pascal. Okay, kita ada Newton meter, kita ada millimeter mercury, mmHg, kita ada atmospheric pressure, ATM, kita ada torr. Okay, kita bukan setakat belajar satu unit je untuk this level. Okay, so dekat mana? So student teacher kena pandai convert unit. Okay, cuba masing-masing buka this one. Okay. Mana tadi Okay, list of constant value. Okay. Pada list of constant value ini, okay, dekat sini dia ada tulis. Ini nanti akan diberi dalam exam. Formula tak akan diberi, apa yang diberi hanyalah list of constant value and also conversion factor. Right? This is your pressure unit. So student kena tahu convert. Okay. So if we refer to this conversion factor, unit and conversion factor, so 1 ATM is equivalent to 760 mmHg. Okay, 1 ATM is also equals to 760 torr. 1 ATM is also equivalent to 101.325 kilopascal. 1 to 1, aka 1 to 1, 325 pascal. Okay, sebab kilo is 10 to the power of 3. Am I right? Betul ke? Okay, kena alert. And 1 ATM also equivalent to 101.325 Newton meter square. Okay, ini unit conversion. Kini sentiasa refer. Every time kita buat calculation involving gas, ini adalah conversion factor yang you kena selalu refer. Kena pandai tukar unit. Okay, kena pandai relate. Kalau waktu teacher degree dulu ada lagi pressure dalam unit apa unit yang selalu teacher guna, lupa dah. Banyak lagi. Okay, ada few more lagi units. Okay, ada pressure dalam pounds. Pound biasa berat kan, tapi ada pressure dalam pounds. Okay, right. So barulah kita masuk kepada teacher dah cerita sumber tu apa yang dimaksudkan pressure, unit pressure. Okay, baru kita go through kepada soalan tutorial. Okay. So yang ni tolong highlight 4 basic assumptions of kinetic molecular theory. Ingat tadi. Okay, ini number 1. Okay, number 2, number 3, number 4. Right? Okay, soalan UPS pun akan relate dengan 4 basics. Okay. So baru teacher akan fokus kepada, after dah teacher dah relate apa itu pressure, apa unit of pressure, baru kita masuk kepada gas law. Okay, so boleh highlight dekat sini. We have Boyle's law, we have Charles law, we have Avogadro law. Okay. Kalau awak dah go through video kuliah, what is the main difference between these 3 law? What is the main difference between these 3 law? Selain nama yang berbeza. Constants. Constants, yes, correct. Lagi? Relationship, betul tak? Betul. Relationship, betul. Lagi? Graph. Graph, yes. Equations, betul. Okay. Dan yang paling penting sekali adalah relationship. Sekejap. Okay, dia dah jadi. Okay, right. So kita belajar dulu. Okay, let's take a look at Boyle's law, the first thing. Okay, so remember tadi, I said just now that kita ada 4 parameters of gas. 4 parameters of gas. Kita ada apa tadi? Number of mole of gas. Dan kita ada? Volume. Gas mesti ada specific volume. Betul. Very good. Specific volume. Number of mole, dia mesti ada occupy specific volume, dia mesti exist at specific apa? Temperature, and then dia mesti ada specific pressure. Okay? So
setiap gas law ni dia study different parameters. Contohnya Boyle's law. Okay, so Boyle's law dia study relationship antara gas pressure dan juga volume. Okay, dia study relationship antara pressure dan juga volume. Okay, so contoh bila dia nak study, macam contoh kita ada pemboleh ubah yang bergerak balas, ada pemboleh ubah yang dimalarkan, betul tak? Kita belajar kat sekolah dulu kan. So bila kita nak study tentang, bila Boyle's law dia nak study tentang pressure and volume, at the same time dia kena constantkan temperature dengan N, number of mole. Sebab dia nak tengok relationship volume dengan pressure. So that's why from the definition, okay, boleh baca sendiri kan, from the definition, okay, at constant temperature, what is the relationship between volume and gas? Directly proportional or inversely proportional? Inversely proportional. Yes, okay. So the volume of the fixed amount of gas, okay, tolong highlight. Fixed amount of gas ini maksudnya constant N. Okay. Fixed ni something yang constant kan? Fixed amount of gas maksudnya, in a simple word, constant N. Constant number of mole. Okay, so dia constantkan dua parameter kat sini. Dia constantkan temperature and also constant kind amount of gas. So the relationship yang dia study adalah the volume of the gas is inversely proportional to the gas pressure. So the mathematical expression adalah V inversely proportional to 1 over P. Ini mathematical expression. Okay, Charles law, dia nak study relationship between apa dengan apa. Which parameters involved? Dia nak study relationship between volume and temperature. Okay, you know that from Boyle's law, you know always, forever and always, the volume is inversely proportional to pressure. Okay, Charles law, and on the other hand, dia nak study the relationship between the volume and also the absolute temperature. The volume and the temperature. Okay, and at the same time, remember, dia kena constantkan pressure dan juga number of mole of gas. That's why dia kata at constant pressure. Okay, kita nak tengok dua parameter je yang bergerak balas. Yang dimalarkan ada dua benda. Okay, so at constant pressure, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. So that's why the mathematical expression adalah V directly proportional to T. Okay, absolute temperature. So the temperature must be in Kelvin unit. Boleh follow teacher so far? Kita proceed. Okay, what about Avogadro law? Kalau Charles law, volume and temperature. Kalau Boyle's law, volume and pressure. What about Avogadro's law? What parameters yang dia nak study? Volume and number of moles. Volume and number of mole of gas, right? So Avogadro's law is the study to relate what is the relationship between the volume and also the number of mole of gas. So at the same time, what are the two parameters that be kept constant? Kalau nak study volume and number of gas, what are the two parameters that being kept constant? Temperature and Yes, temperature and pressure. That's why teacher dulu, cara teacher hafal adalah teacher faham apa yang Avogadro law nak study. Dia nak study tentang parameters V and N. So the other two parameters will be kept constant. Mana boleh study semua benda dalam satu masa. Okay, itu bukan eksperimen namanya. Okay, so what is the relationship between V and N? Inversely proportional or inversely proportional? Directly proportional. Okay, very good. Directly proportional. So, table ini sangat penting lah. Okay, yang ini. Right. Next, after you guys dah faham the definition, you guys dah study what are the parameters studying by each law, baru kita akan masuk kepada situation or system yang ada changes dalam 4 parameters ni. Okay, so yang ni yang teacher nak highlightkan. This one. Okay, so for system that has a changes in Boyle's law, yang relate dengan Boyle's law, so mathematical expression tu akan jadi macam ni.
Teacher tak tunjukkan derivation macam mana dapat yang ni, tapi dalam kuliah dah ada. Boleh tengok video kuliah. Teacher just jump into, okay, from the mathematical expression, kita akan rearrange sebab boleh tak mathematical expression ni kita buat calculation. Sebab kalau calculation kita tak nak simbol directly proportionality ni, kita kena tukar proportionality simbol kepada simbol equivalent tu. Itu masuk mathematical formula ataupun mathematical equation. Okay. So daripada Boyle's law, V directly proportional to 1 over P ni. So bila kita convert kepada mathematical expression, dia akan jadi P1 V1 equals to P2 V2. Ini kalau ada sistem yang ada perubahan pada pressure and volume, dia kena follow Boyle's law, tapi follow mathematical formula. Okay, untuk Charles law, V directly proportional to temperature. Okay, bila kita rearrange dalam bentuk mathematical equation, dia akan jadi V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, kalau Avogadro's law, V directly proportional to N. Okay, bila convert kepada mathematical formula, dia akan jadi V1 over N1 equals to V2 over N2. Okay, boleh tak teacher tanya soalan kalau teacher nak clarify ni dengan korang? Sebab calculation tak ada masalah. Awak follow equation, awak masukkan nilai, dapat jawapan. Okay, yang teacher tekankan adalah understanding. Apa yang korang faham dengan simbol number 1 and number 2 ni dalam equation? Apa yang masuk dengan P1, P2, V1, V2? So boleh bagi tahu teacher. Yang 1 tu dia pertama. Yang mula sekali. Yang mula sekali, maksudnya contohnya the volume First. sebelum dia berubah, betul tak? Sebelum kita Initial change. and final. Lepas tu kalau contohnya kita ubah pressure daripada P1 ke V2, what happened to the new volume? Itu masuk V1, V2. So kalau kita ada perubahan pada pressure and volume, kita kena apply Boyle's law. Okay, contohnya dalam satu sistem, ada system of gas, kita what happen pada volume bila kita ubah temperature daripada 25 ke 30. So maksudnya perubahan daripada temperature T1, T2, apa kaitan, apa jadi pada volume. So V1 berapa, V2 berapa. Itu masuk V1, V2, N1, N2. Okay, maksudnya ada changes in parameters. Teacher tunjuk sini. Okay, berlaku changes pada parameters. Changes in parameters. Maka kita akan apply lah mathematical equation ni. Okay, so ni graph, ini kenal pasti je lah graph, identify, clarify. Contohnya the graph of Boyle's law, because we know that the volume is inversely proportional to the volume, dan kita akan dapat this inverted line. Okay, dia bukan straight line, dia adalah line yang macam hyperbola. Teacher lupa line kita panggil sebagai apa. Dia bukan straight line. What do we call this line? Curve line. Kuadratik bukan? Bukan kuadratik kan? Curve, teacher panggil curve je. Okay, tapi kalau untuk Charles law, the volume is directly proportional to temperature. That's why you got straight line. Okay, with positive slope. Okay, yang ni inversely proportional, ini negative slope. Ini positive slope. Okay, sama juga dengan Avogadro law, because you know volume is directly proportional to number of mole of gas. So volume dengan N, that's why you dapat straight line with a positive slope. Positive gradient. Boleh kelas? Okay, ni dulu. Tak perlu laju-laju. Kalau laju, kalau teacher nak ajar, senang je P against V. P against V. Okay, right. Okay, baru kita tengok contoh soalan. Contoh soalan, ada example 1, example 2, example 3. Okay, and how do we cater soalan melibatkan gas law? Okay, ini sebab dah ada solution. Tapi teacher suka tanya extra soalan. Okay, contohnya example 1. Okay, contoh example 1. Okay, so the technique yang teacher nak ajak lah teknik untuk abstract any important key words dalam soalan. For example, dekat example 1. Okay, it says that kita ada satu sampel gas and the gas is an oxygen gas. Okay, it says that the oxygen gas occupies a specific volume, di mana the volume adalah 2 liter at a pressure of 1 atm. Okay, so this is volume, V, ini adalah pressure. Okay, fine. So what is the real question? Dia kata calculate the new pressure. Calculate the pressure maksudnya calculate the new pressure of the gas if the volume
is increased to 5 liter, tengok, at constant temperature. Okay, so siapa boleh bagi tahu teacher? Okay, berlaku perubahan pada parameters apa kat sini? Which parameters yang being change, yang berubah? Pressure and Pressure and volume, right? Pressure and volume. Ah. Volume. Okay, you tell me which one is, tanpa tengok solution dekat bawah. 2 liter V1 or V2? V1, V1. And then V1. kita increase kepada 5 liter, so ini adalah V2. Temperature kena kat V2. constant. Okay, so soalan nak cari P1 or nak cari P2? 1 atm is P1 or P2? V1, P1, yes. So kita nak cari P2, the new pressure. And I ask you a bonus questions. State the rule apply for these questions. Boys law. State Boyle's law. Okay, sebab awak tengok perubahan pada pressure and volume. So apply lah, tapi apply guna mathematical expression. Okay, P1 V1 equals to P2 V2. Guna yang ni. Okay, so awak nak cari P2, masukkan sahaja, make sure unit pressure tu adalah sama. So P2 equals to P1 V1 over V2, so dapat 0.4 atm. Nak tekan calculator senang je, tapi nak fahamkan soalan. Okay, what about example 2? Okay, what about example 2? Okay, this one kita ada a sample of gas, and this time around kita guna carbon dioxide gas. Okay, so we have CO2, carbon monoxide, bukan carbon dioxide. So carbon monoxide is CO only. Okay, we have a sample of carbon monoxide gas occupies a volume of 3.2 liter at 125 degrees Celsius. So this is temperature, this is volume. Okay, so the sample is then cool at constant pressure, nampak? So pressure tak ada kaitan kat sini sebab dia constant kan pressure, until it contracts. Contracts tu maksudnya mengembang ke mengencut? Mengembang atau mengecut? Contracts. Mengecut lah sebab dia kata cool down. Yes, sebab dia kata cool down. Okay, right. So contracts to 1.54 liter. Okay, this is also volume. Tapi ini volume V1 or V2? Ini adalah V2. 3.2 liter adalah V1. So 125 degrees Celsius is T1. So the question asks you to calculate the final temperature in degree Celsius. Okay, ini adalah T2. So soalan asks you to calculate T2. Okay, so nampak tak dekat sini soalan ni dia relate dengan the parameters that is changed, that are changed in the question adalah volume dan juga temperature. So teacher tanya as a bonus, another bonus question, what is the rule apply for this question? In order to find T2, what is the rule apply? Just law. Charles law. Okay, this is Charles law. Okay, Kelvin. Ramai cakap Kelvin tak apa. Okay, Charles law. Okay. Right, so nak cari T2, kita apply Charles law tapi apply yang mathematical question. So V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, nilai dah ada. Cuma sekarang ni, okay, sekarang ni dia macam ni. So dia nak final temperature in degree Celsius. Okay, so kalau ikutkan sebenarnya, kita kena, bila kita masuk dalam equation ni, kita kena guna Kelvin. That's why dekat sini, dia tukar 125 degree Celsius ni, okay, 125 degree Celsius ni, dia convert kepada Kelvin. So macam mana nak convert kepada Kelvin? Okay, kita tambah 273.115. Okay, plus 273.15 Kelvin. Boleh kelas? So kita nak cari T2. So awak rearrange equation. Okay, awak letak T2 sebagai tajuk formula rumus. So T2, T1 V2 over V1. Okay, awak masukkan all the value. Okay, volume dalam liter. So awak dapat 191.61 Kelvin. Okay, 191.61 Kelvin. Okay, and then disebabkan soalan ni nak final answer dalam degree Celsius. Okay, macam mana kita nak convert Kelvin kepada degree Celsius? So 191.61 Kelvin ni kita tolak kan?
273.15 Kelvin. So dapat negatif 81.54 degree Celsius. Boleh kelas? Boleh. Okay, kalau degree Celsius kepada Kelvin tambah 273.15. Kalau Kelvin ke degree Celsius tolak 273.15. Okay? Okay, bit more. Sebelum teacher suruh nanti, okay, this one. Okay, example 3. Example 3 ni dia relate dengan apa? Okay, so 2 moles of chlorine gas. Okay, gas kita sekarang ni adalah chlorine gas. Okay, 2 moles of chlorine gas is kept in a cylinder with a piston. Piston ni macam mana piston? Piston ni dia macam picagari kan? Dia macam picagari yang ada tombol untuk kita tolak. So dalam ni ada 2 mole of Cl2 gas. Okay, so the volume adalah, dia kata kat sini 49 liter. Itu masuk piston. Piston macam picagari macam tu. Okay, so when another 3 moles of chlorine gas are pumped into the cylinder at constant temperature and pressure. Tengok, so dia constantkan temperature and pressure. Okay, the piston move upwards to accommodate the gas. So bila kita inject, kita masukkan dalam, kita buka piston ni, okay, kita masukkan, kita plus another 3 moles of Cl2 gas. So dia kata piston ni dia akan bergerak ke atas sebab kita nak occupy lagi banyak gas dalam ni. Okay, move upwards to accommodate the gas, calculate the final volume. Okay, so ini adalah V1. So kita nak cari apa dalam case ni? Kita nak cari V2. Okay, so dia relate dengan number of mole of gas dan juga volume. So what is the rule apply kat sini? Boyle's law, Charles law or Avogadro? Avogadro. Okay, Avogadro law. Itu soalan. Teacher akan make sure student teacher identify dulu apa laws yang akan terlibat. Okay, so Avogadro law, kita ambil mathematical equation. So V1 over N1 equals to V2 over N2. So 2 moles adalah N1. Okay, N2 adalah berapa? Final number of mole. 2 tambah 3 jadi 5 mole. Okay, 5 mole. So, substitute inside this equation, kita nak cari V2. Somehow you get V2 adalah 122 liter. Unit is compulsory. Tak ada unit salah. Okay, so biasanya unit untuk volume ni adalah liter. Tapi tengok soalan. Kalau soalan guna liter, liter lah. Kalau soalan guna ml, it should be ml lah. Cuma biasanya memang volume, kita akan guna ml, the SI unit. Okay, so kalau tak ada masalah, boleh follow teacher. Hari ni kita belajar tentang 3 gas law dulu. Okay, so tolong buat practice question 1. Okay, tengok example. Practice question 1, practice question 2, practice question 3. Final answer dah ada. Boleh?